Naam, so dakta kabisa mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema. Ni jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye matangazo yetu ya taarifa za Mwale wakake. Hapo mengi tuliokuandalia siku ile, lakini kama ilivyo ibada, mwanzo kabisa hizi ndio taarifa kuu tulizozipa kipaumbele. The leader of ODM, please. Let us not use our children to throw stones and cause violence. Ziara ya naibu wa rais William Ruto huko Kisumu yatibuliwa baada ya vurugu kuzuka. Like for my case, I use the dust from the charcoal that most of us know. So that dust that remains is what we use. Wakulima wadogo watoa pendekezo kutotumia mbolea ya kemikali katika kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya anga. We have never seen this the drought of this year before. With this drought, it spared nobody. The rich and the poor in the pastoral area are all today suffering. Na wafugaji wa maeneo kame walilia usaidizi huku janga la ukame likiendelea kuathiri zaidi. Naam, so dakta mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Sambu, atakayekuwa kwenye lugha ishara ni Edith Koros, na tunaanza na taarifa ya kisiasa ambapo ziara ya naibu wa rais William Ruto katika kaunti ya Kisumu ilikumbwa na vurugu iliyowalazimu maafisa wa polisi kufyatua vitoa machozi ili kuwatawanya vijana waliokuwa wakijaribu kuzua rabsha kwenye mkutano eneo la Kondele. Naibu wa rais akiendeleza ziara yake katika eneo la Nyanza kwa siku ya pili, akihutubia mikutano ya hadhara katika kaunti ya Kisumu na baadaye kuelekea katika kaunti ya Migori, kama jinsi mwanahabari wetu Cornelia Somuse anaarifu. Baada ya kuendesha mikutano ya kisiasa kwa siku ya kwanza kwa ufanisi katika maeneo ya Kisumu, Ruto kwa siku ya pili aliraukia tafuta zake za kisiasa, lakini ghafla binvu hali ya vurugu ilipelekea joto la mguu ponye kwa muda mfupi pale maafisa wa usalama walipoingilia kati ili kuwatawanya wale waliokuwa wakijaribu kuzua vurumai. Mitandao ya kijamii ilijawa na video na maandishi kuhusu mtafaruku huo. Hata sisi tukisema watu wetu Raila asiingie, hii ni siasa kweli? Lakini wananchi wenyewe wataamua. Wanaona kiongozi na wana kushoto. Huku mjadala huo wa vurumai ulipokuwa ukiendelea, msemaji wa huduma ya polisi nchini Bruno Shioso alitoa ujumbe kuhusu vurumai hiyo, akisema kwamba idara ya polisi ilikuwa imemtahadharisha naibu wa rais kuhusu uwezekano wa kutokea kwa fujo katika maeneo haya ya Kondele. Kulingana na idara ya polisi, vurugu hiyo ilisababishwa na mvutano kuhusu fedha ambazo makundi kadhaa yalifaa kupokea kutoka kwa Ruto. Mambo ya kutupa mawe tuache kutupa mawe. Sawa sawa. Tunataka tuheshimiane. Hakuna haja ya kupigana. Baada ya vurugu hilo, Ruto alifululiza moja kwa moja hadi katika kaunti ya Migori, eneo bunge la Rongo, ambapo mwanzo wa hotuba yake ilikuwa ni kukashifu kile alichokita kutumia vibaya vijana katika kusababisha vurugu. Kila kiongozi auze sera yake. Tuwache kuwapanga vijana na mambo ya vita na mawe. Hiyo ni siasa duni. Hiyo ni siasa kienyeji ya mambo zamani. Tunaelewana jameni? So I want to ask my colleagues, leaders in our nation, please let us not misuse the young people of our nation. Huku akinyoshea kidole cha lawama chama cha ODM. The leader of ODM, please let us not use our children to throw stones and cause violence. These young people deserve jobs and an atmosphere to work. They should not be misused. Tunaelewana? Gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado aliyemwalika Ruto katika kaunti ya Migori amesisitiza umuhimu wa Kenya kuwa na uwiano katika shughuli zao za kila siku. Nataka niwapongeze kwa sababu hapa Kenya kuna vitu vitatu vya umuhimu zaidi. Kwanza kabisa, lazima tujiungane kama Wakenya, tufanye kazi kwa umoja. Ruto baadaye aliingia katika kaunti ya Homa Bay katika eneo la Kasipul Kabondo na kuendelea kukemea vikali kile alichokiita kutumia vijana katika kuzua rabsha, huku akipigia debe mfumo wake wa kiuchumi wa bottom up. Cornelia Somuse.
Na mtazamaji, tukisalia na masuala ya kisiasa ni kwamba viongozi wa chama cha Democratic Party kutoka huko Pwani kwa sauti moja wamepinga njama ya kumbandua spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi inayodaiwa kuendelezwa na baadhi ya wabunge wakiongozwa na mwenyekiti wao Joseph Katana kutoka kaunti ya Mombasa, Simon Lewa wa kaunti Kilifi na Fatuma Abed miongoni mwa wengine. Viongozi hao wamedai kuwa wabunge kutoka mrengo wa kieleweke unaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta wanapanga kumtoa chamani Jubilee na kumbandua kutoka kwa wadhifa wake wa spika wa bunge baada ya Muturi kuweka wazi azma yake ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao chini ya tiketi ya chama cha Democratic Party. Who are behind this ill-conceived move are claiming that Muturi has violated Political Parties Act by announcing his presidential candidacy through the DP. We want to state categorically that there is no law that Muturi has contravened. It is the height of hypocrisy for any Jubilee member to accuse another of contravening the act. Yet the party itself has entered a pact with ODM, which was Mgawanyiko umeibuka katika uongozi wa chama cha ODM katika kaunti ya Siaya. Mkutano ulioandaliwa katika eneo bunge la Bondo ulitibuka na kusababisha hali ya sintofahamu, kama jinsi mwanahabari wetu Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Rabsha, vuta ni kuvute, na hasia ndivyo vilivyoshuhudiwa wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama cha ODM kutoka eneo bunge la Bondo, kaunti ya Siaya. Mkutano huu ulioandaliwa kwa nia ya kuwachagua viongozi wapya wa chama hicho ngazi ya kaunti ukilazimika kufutiliwa mbali baada ya wajumbe kutoka Ugenya, Alego, Usonga, Ugunja, Gem na Rarieda kushuhudia wenzao wa Bondo wakielekezeana cheche za maneno hadharani. Is one or two people sitting, including the organizer of the branch, sitting somewhere and bringing in lists that are completely different, names of people who are completely different, even from the positions where they are. First of all, they are not even supposed to be delegates to the branch level. And you get somebody who is not a delegate to the branch level getting elected as a branch official. That is illegal. Mbunge wa Bondo Gideon Ochanda alisanzuka kutoka eneo la mkutano kwa madai kwamba kuna watu wasiokuwa wakihitajika walioingizwa mkutanoni kama wajumbe ili kuwakilisha wanasiasa fulani. If at all we had a meeting from the wards, and we didn't do that. And this vice chair's position means that it is also vacant at the ward and vacant at the polling station. We shall move with the party leader to Canaan. Tutashikana na yeye bega kwa bega mpaka tuhakikishe Raila ako State House. Mbunge huyo akiwalaumu watu fulani kwa madai ya kuwa na nia ya kusambaratisha mipango ya chama ngazi ya kaunti ya Siaya. Haya yanajiri wakati ambapo chama hicho kinaweka mikakati ya kuandaa chaguzi mashinani mapema mwakani. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Kwingineko ni kwamba baadhi ya wamiliki hisa kwenye kampuni ya shamba ya Embakasi wanalalamikia hatua ambazo wanadai kuwa ni njama ya kunyakua shamba zao zilizo chini ya kampuni ya Embakasi Ranching. Kulingana na wao, uongozi ulioko sasa umewanyima haki kwa kudinda kuangazia masuala wanayoibua, sasa wakitishia kuwafurusha cha lazima. Wanaitaka serikali kuingilia kati angalau kuweza kutatua swala hilo la ardhi. Tulinunua hii shamba ya Embakasi Ranching Company as early as 1975, and up to today we have never got our rights. Hii watu wanafunga ofisi kila siku, watukinja na wanatuambia tunakuja hapa Tuesday, wanafunga ofisi na wanapitisha matajiri pale kwa DC. Hapo ndio ofisi ya wanafanyia kazi hapo kwa DC. Sisi wanatunyima mashamba yetu na wanatunyima haki yetu. Kila mara nikija hapa Tuesdays navukuzwa. Iko titles yangu ilibaki hapa, nikaambiwa haipatikani, not found, on process, na sile siko nyuma yake niko nazo.
na zile zilitangulia ziko kwa. Na mtazamaji, kwenye kopo langu la saa ni kwamba ni dakika 12 hivi zimeweza kukatika baada ya saa 1 juu ya alama. Tunachukua mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, maana nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps his part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God, and He has not changed. When the law is broken, hatuwezi kunyamaza. The quest for justice is on course. Stop killing us! The Constitution is the mother of all. I'm ready to fight for justice. Open the door. Open and jail me also. When there is a conflict, all eyes turn on the law. I'll challenge the National Rally Commission. Kuja hapa site. This toll bidding belonged to the family. He changed almost everything. Wakamati na waletwe mara moja kotini. The oppressed want justice. The accused want justice. Tuliachana na 1996 na mimi kwa Attorney General sijafanya ya hivyo sikuwa nimekata. Know your laws. We educate you on matters to do with law, justice and legal affairs. Once an adoption order is given, that child becomes your child. It is not reversible. Join me as we break down on the complex and simple laws. If someone who sold that particular property to you was not the genuine owner, that transaction can be said to be a fraudulent transaction. The application of the law doesn't select the rich or the poor. All want to unlearn and learn new laws. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo viongozi kutoka kote duniani wanapoendelea kukutana huko Scotland kwa kongamano la COP26 ili kujadili mabadiliko ya hali ya anga. Humu nchini, wakulima wadogo chini ya Kenya Peasants League wametoa mapendekezo kwa baraza la magavana ili kusitisha matumizi ya mbolea yenye sumu. Tazama taarifa hii iliyoandaliwa naye Faith Kaulu. Wakulima wadogo nchini walio chini ya kundi la Kenya Peasants League leo hii wamewasilisha pendekezo kwa baraza la magavana nchini wakitaka uletaji wa mbolea na sumu ya wadudu kutoka nje kusitishwa, kwani ni yenye madhara kwa afya ya binadamu. We know recently Kenya government signed the UK-Kenya Free Trade Agreement, and in that agreement, in it is importation of paraquat and other harmful chemical pesticides that have been banned in the European Union. Yet they are bringing them to Kenya. So they are banned it in UK,
and then they are bringing it to Kenya. It means they want us to die, yet they don't want to die there. Kulingana na wakulima hawa, mkataba wa makubaliano uliopo kati ya taifa la Kenya na lile la Uingereza unatumiwa kuwalazimisha kutumia kemikali zenye sumu kwa binadamu, huku wakiwashauri wakulima nchini kutumia mbolea halisi. We are saying if paraquat is killing people in the UK, it means that it's also killing people in Kenya. We have farmers who are suffering from cancer, from diseases because of use of this harmful chemical pesticide. It's high time farmers will go back to the indigenous way of farming, waache kudanganywa na serikali. Kupitia mwenyekiti wao Sidi Otieno, kundi hilo liliwasilisha mapendekezo yao wakitaka baraza la magavana kutotenga fedha za kununua mbolea hiyo pamoja na sumu ya wadudu iliyobainiwa kwa hatari. They have received our petition. It is here, and they have said that they're going to act on it. We have given them 2 weeks to ensure that they respond to our issues, failure to which we are going to mobilize our farmers in the counties. Kundi hilo pia linalenga kuimarisha utunzaji wa mazingira nchini, huku akitaka serikali za kaunti nchini kuwa na mpango wa kutunza mazingira, hoja kuu likiwa kupunguza utoaji wa hewa chafu. We come up with laws that protect our water sources, laws that protect our indigenous seeds, laws that ban use of chemical pesticides and herbicides that are actually promoting climate change. Haya kijiri katika kaunti ya Siaya, binti mmoja Millicent Akinyi na vijana wengine wamejitolea kuhakikisha kuwa ukataji wa miti umepunguzwa. Hii ni kwa kutengeneza jiko linalotumia kiwango kidogo cha makaa. These are energy saving jikos. We have that one, we call it uhai, jiko uhai, and these are the ones most households have. Jiko hilo linatumia aina maalum ya makaa inayotengenezwa kutoka kwa cheche na mabaki za makaa halisi. Hii ikiwa mojawapo ya njia inayoona kuwa matumizi ya tena yamefanyika. I use the dust from the charcoal that most of us know. So that dust that remains is what we use to make this. So we have a binding agent that we use that binds it like this. Ni njia inayoona kuwa hali ya anga imeimarishwa pamoja na utunzaji wa mazingira nchini. So we seek local solutions, locally owned solutions to some of the persistent challenges that communities are experiencing in matters related to climate change and also gender inequalities. Nikiripotia runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Kwingineko ni kwamba wafugaji wa mifugo kutoka maeneo kame ya kaunti za kaskazini mashariki mwa Kenya wanaitaka serikali sasa kufanya hatua za haraka kuwanusuru kutokana na makali ya ukame. Wakizungumza mjini Garissa, wakulima hao kupitia mwenyekiti wa muungano wa soko la mifugo wanasema kuwa mifugo wao wanazidi kuangamia kila kuchao. Athari za ukame zingali zinabainika wazi katika baadhi ya maeneo kame kaskazini mashariki mwa Kenya, wafugaji wakijipata kwenye hali ngumu kupata malisho ya mifugo wao, makali ya ukame yakipelekea kufa kwa wengi wa mifugo licha ya juhudi kunusuru hali. Baa la njaa likiathiri sio tu mifugo bali pia wenyeji, kwani ukame wa mwaka huu umetajwa kuwa na makali zaidi, ukosefu wa maji na chakula cha mifugo ukirundika masaibu ya wafugaji. We have never seen this drought, the drought of this year before. Previously we used to ask for water and probably food for some families, but all the other families were all right. With this drought, it spared nobody. The rich and the poor in the pastoral area are all today suffering. Akizungumza katika kaunti ya Garissa, mwenyekiti wa muungano wa soko la mifugo kutoka kaunti kame Dubat Ami anaitaka serikali kuachia fedha za kusaidia kununua chakula cha mifugo pamoja na ufadhili wa kukidhi mahitaji yao. The Ministry of the Department of Livestock, State Department of Livestock have made proposal to Treasury to get some money to help fight the drought. These people have a lot of experience. We want Treasury to release that money immediately. Baadhi ya maeneo yakiwa yameathirika zaidi, serikali za kaunti zimebuni mikakati kukabili ukame kwa kuweka maeneo ya mifugo kupata maji angalau kwa muda. We are telling our government, Treasury, please release money to the State Department of Agriculture, the State Department of Livestock, so that they can buy feeds for the farmers and drugs.
wakazi wakilazimika kutembea zaidi ya kilomita kadhaa ili kupata maji ya matumizi. Katika hotuba yake kwenye sherehe za mashujaa mwezi jana, Rais Uhuru Kenyatta aliagiza hazina ya kitaifa kutenga shilingi bilioni 1.5 katika kuwalinda walioathirika na makali ya ukame kwenye kaunti za maeneo kame nchini. I direct the Cabinet Secretary for Agriculture jointly with the National Treasury to issue within 7 days a framework that will facilitate the reduction of the cost of animal and chicken feeds. Katika mwezi Oktoba na Novemba, serikali ikitenga shilingi bilioni 2.4 kuangazia janga la ukame, ambapo shilingi bilioni 1.2 zilitumika kununua chakula kwa familia zilizoathirika. Rais Uhuru Kenyatta kwenye sherehe za mashujaa akishikilia juhudi za kuwanusuru walioathirika zaidi. Noting the effects of the ongoing drought situation, the National Treasury to allocate 1.5 billion to support the communities affected by the ongoing drought, especially in our ASAL counties, as part of our national livestock offtake program. We have been having a drought, expecting rains. If meteorological department is saying there is no rain, then the drought is prolonged, and the impact and the casualty is very high. As old as I am, I have never seen camel dying because of drought. That is the most resistant animal. Hata hivyo, kulingana na wafugaji, hatua za kuwanusuru hazijafua dafu, wakitaka serikali sasa kuchukua hatua za dharura ili kuwanusuru, ila kwa sasa hali kwenye maeneo kame ingali kufa kupona. Na tukiachana na hayo ni kwamba baadhi ya wahudumu wa magari ya usafiri wa umma katika mji wa Embu wanalalamikia kile wanachosema ni kusumbuliwa na maafisa wa polisi katika utekelezwaji wa sheria za trafiki. Wahudumu hao wa magari ya sako zaidi ya 10 wanawalaumu maafisa hao kwa kuwakamata bila mpango, huku wakiwaitisha hongo. Kulingana na wahudumu hawa magari ya masafa mafupi na marefu, wanadai kuwa askari wa kaunti wanatekeleza sheria, yani wapi pa kushushia na kupakia abiria kimapendeleo, wanaotoa mlungula wakiruhusiwa kufanya watakavyo. Hatuwezi pepea nje, na kuna magari zingine zimeruhusiwa kupepea nje ambazo zinakunjanga zinatoa pesa ndio sikubaliwe kupepa nje. Sasa ile kitu tunashindwa. Kwani hizo magari na zetu tofauti iko wapi? Ndio wao wanakubaliwa kupepa nje, wanakuja wanaiwekea spikes. Na njia moja ama nyingine hizi miguu zimekopwa kwa sababu ya janga ya corona na mambo zenye ziko za maisha. Unapata wakirushia spike, hiyo mguu inahatarisha maisha ya abiria wetu, ya watoto wetu. Alafu sasa hiyo gari kianguza watu ama ifanye kitu kingine, tunaweza kuwa tunajisaidia na nini? Maandamano ya leo kulingana nao yalisababishwa na kisa kimoja ambapo maafisa hao walijaribu kumkamata mmoja wa wahudumu wa gari lililokuwa likimpakia abiria mahali pasipostahili katika barabara ya kutoka Embu kuelekea Meru. Wanapewa shilingi 200. Unasikia mpaka watu wako na usunda wanapewa shilingi 200. Maana gari 1500 half million tunawapatia kila mwezi, na stage nao ni mbaya. Kwani tutaishi aje huku? Hali mbovu ya eneo rasmi lao kuhudumia lililo na matundu si haba, pia likiwa swala la mtanziko. Hii sio stage, mahali tuko na governor, tuko na MCA, tuko na MB. Hii sio stage. Nasikia namba yetu tunalipa kanjo. Nasikia tunalipa ya nini? Kwa hivyo ni vizuri watutengenezea na sisi hatuna shinda na wao. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho wa yale tuliyokuandalia hii leo kwenye Mwale wa Kaka, lakini kabla niondoke ni kujuze tu kwamba changamoto unazozipitia ndio changamoto alizozipitia yule ambaye unaangalia na kusema kwamba tayari amefanikiwa. Juzi iliyokuogopesha jana ndio leo inayokuogopesha kesho. Cha msingi ni kuwa mwenye imani, mnyenyekevu, na kisha usikate tamaa. Sina la ziada. Dakika 26 zimeweza kukatika baada ya saa 1 juu alama. Asante sana kwa kuweza kufuatilia matangazo haya mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Sambu, aliyokuwa kwenye lugha ishara ni Edith Koros. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana, majaliwa tuweze kupatana tena juma lijalo. Kwaheri.